Hi friends, welcome to Sathya's Kutty world. இந்த வீடியோவில் டேஸ்டி டெலிஷியஸ் அண்ட் வாயில் வச்சதும் ஊறுகிற மைசூர் பாக்கு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 1 கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம். கடலை மாவு கடையில் வாங்குறதுக்கு பதிலாக வீட்டில் இருக்க கடலை பருப்பே ஒரு 1/2 அன் ஹவர் வெயிலில் நல்லா காய வச்சுட்டு நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அரைச்சி சலிச்சிக்கணும். நெக்ஸ்ட் கடாய் ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. கடாய் நல்லா ஹீட் ஆனதும் ஸ்டவ்வை சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க. நார்மல் கடாய் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதில் நான்ஸ்டிக் பேன் இருந்தால் நல்லா கிளற ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்டவ் சிம்மில் வச்சதும் இந்த 1 கப் கடலை மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வறுத்து எடுக்கணும். ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ் நல்லா சிம்லேயே வறுத்து எடுக்கணும். நல்லா கிளறிட்டே இருங்க, விடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும். ஃபோர் to 5 மினிட்ஸ் ஆனதும் நல்ல ஒரு அரோமேட்டிக்கான ஸ்மெல் வரும். அப்போ ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸ்டவ்வை. நெக்ஸ்ட் சல்லடையில் நல்லா சலிச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 1/2 கப் நெய் ஆட் பண்ணணும். 1 கப் கடலை மாவுக்கு 1/2 கப் நெய் ஆட் பண்ணணும். நெய் நல்லா உருக்கி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ தட் அங்கங்கே கட்டி கட்டியாக எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. நல்லா ஸ்மூத் டெக்ஸ்சராக வர வரைக்கும் நல்லா கலக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகே, கடலை மாவு அண்ட் நெய் மிக்ஸ் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. அதை ஒரு ஓரமாக வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஒரு பேனை நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் நான் ஒரு 1 கப் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன். கூடவே 1/4 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாட்டர் அண்ட் சுகர் ரெண்டுமே நல்லா கம்பைன் ஆகி மிக்ஸ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிடும். இப்போ ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா கலரிட்டே இருங்க. சுகர் நல்லா கரைஞ்சதும் பபிள்ஸ் மேலே வர ஆரம்பிச்சிடும். நல்லா கொதிச்சிட்டே இருக்கும். கம்பி பதம் வர அளவுக்கு கிளறிட்டே இருக்கணும். ஸோ அப்பப்போ செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். ஃபஸ்ட் டைம் செக் பண்ணும்போது கம்பி பதம் வரலை. ஸோ அகெயின் 30 செகண்ட்ஸ் நல்லா கலரிட்டு நெக்ஸ்ட் கம்பி பதம் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். மோஸ்ட்லி சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சதும் 2 to 3 மினிட்ஸில் கம்பி பதம் கரெக்டாக வந்துடும். நம்ம தான் அப்பப்போ செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். சிரப் இப்போ கம்பி பதத்தில் கரெக்டாக வந்துடுச்சு. நெக்ஸ்ட் கடலை மாவு மிக்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க.
சிரப் அண்ட் கடலை மாவு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஒரு 1 or 2 மினிட்ஸில் மேலே பபிள் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறிட்டே இருங்க. நெய் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் அகைன் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணி மறுபடியும் மிக்ஸ் பண்ணி விடணும். அகெயின் நெய் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போது மறுபடியும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணணும். 1 or 2 மினிட்ஸில் நெய் நல்லா அப்சர்வ் ஆகிடும். ஸோ 2 மினிட்ஸ் கேப் விட்டு நெய் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். 4 to 5 டைம்ஸ் கேப் விட்டு நெய் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். லாஸ்ட்டாக பேன்லேருந்து நல்லா செப்பரேட் ஆகுறது நல்லா தெரியும். அந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடணும். கரெக்டாக 12 to 15 மினிட்ஸ்க்குள்ளே ரெடி ஆகிடும். ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் மைசூர் பாக் மிக்ஸ் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நல்லா நெய் தடவி விட்டுக்கோங்க. சைடில் கார்னர் அந்த பிளேட் ஃபுல்லாக நெய் தடவி விட்டுக்கோங்க. இப்போ மிக்ஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே வரலாம். நல்ல ஒரு பெரிய ஸ்பூன் வச்சு நல்லா சைடு கார்னர் எல்லா சைடும் நல்லா அழுத்தி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க.
நம்மளுக்கு தேவையான ஷேப்பில் நல்லா கட் பண்ணி விட்டுருங்க. 30 மினிட்ஸுக்கு அப்படியே இருக்கட்டும். தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆனதும் எடுத்து அகெயின் கட் பண்ணணும். கரெக்ட் ஷேப் அண்ட் அந்த பீஸ்க்கு கரெக்டாக வந்துடும். அவ்வளோதான், நம்ம கீ மைசூர் பாக் ரெடி ஆகிடுச்சு. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.